Hello friends, welcome to my YouTube channel in Krishang French Learning. In my today's video, I will teach you how to introduce yourself in French. So friends, let's start. My name is Krishang. We say my name is Krishang in French. Je m'appelle Krishang. Je m'appelle Krishang. Next, I am 11 years old. We say I am 11 years old in French. J'ai 11 ans. J'ai 11 ans. Next, I am Indian. We say I am Indian in French. Je suis indienne. Je suis indienne. Next, I live in New Delhi. We say I live in New Delhi in French. J'habite à New Delhi. J'habite à New Delhi. Next, I am tall and thin. We say I am tall and thin in French. Je suis grand et mince. Je suis grand et mince. Next, I am cute and intelligent. We say I am cute and intelligent in French. Je suis mignon et intelligent. Je suis mignon et intelligent. So friends, let's revise. Je m'appelle Krishang. Je m'appelle Krishang. J'ai 11 ans. J'ai 11 ans. Je suis indienne. Je suis indienne. Je habite à New Delhi. Je habite à New Delhi. Je suis grand et mince. Je suis grand et mince. Je suis mignon et intelligent. Je suis mignon et intelligent. So that's all for the day. We will meet in my next video. Please subscribe our channel. Thank you for watching.